Welcome to our application of chemistry YouTube channel. তো শুরু করা যাক আজকের প্রেজেন্টেশন। Pharmaceutical drug development part 03 Dissolution rate. Setting acceptance criteria for drug product dissolution. Appropriate type of drug release acceptance criteria. What type of drug release acceptance criteria are appropriate? Is the dosage form designed to produce modified release? The modified release key. Types of modified release drug products include, but not limited to, delayed release, যেমন enteric coated, extended release (ER), and orally disintegrating tablets (ODT). The term modified release drug product is used to describe products that alter the timing or rate of release of the drug substance in the formulation. যদি এটি modified release হয়, yes, establish drug release acceptance criteria. External release, multiple time points আমাদের dissolution দেখতে হবে, যেমন 10 minutes or 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes, 45 minutes, 60 minutes, বিভিন্ন টাইম ইন্টারভ্যালে ডিলিউশন রেট দেখতে হবে। যদি নো হয়, is drug solubility at 37 plus 5.5 degrees centigrade high throughout the physiological pH range pH 1.2 থেকে 6.8? যদি yes হয়, is doses from dissolution rapid? Dissolution is greater than 80% in 15 minutes at pH 1.2, 4 and 6.8. যদি yes হয়, has a relationship been determined between this disintegration and dissolution? What is the disintegration? Disintegration is a process of breaking down a substance into tiny fragments to improve its solubility in a solvent. Dissolution, on the other hand, is a process through which solutes dissolve in a solvent. তাহলে তার মধ্যে দেখতে হবে রিলেশনশিপটা দেখতে হবে ডিসইন্টিগ্রেশন ডিসোলিউশনের মধ্যে। যদি প্রত্যেকটি যদি আমার নো হয়, generally single point dissolution acceptance criteria with a lower limit are acceptable. যদি এই রিলেশনশিপ যদি ঠিক থাকে, যদি yes হয়, generally disintegration acceptance criteria with an upper time limit are acceptable. তাহলে একটা ট্যাবলেটের ক্ষেত্রে ডিসইন্টিগ্রেশন হচ্ছে হলো কত মিনিটে ডিসইন্টিগ্রেট হয়ে যাচ্ছে, আর ডিসোলিউশন হচ্ছে হলো প্রতি টাইম ইন্টারভ্যালে বা একটা টাইম সিঙ্গেল পয়েন্টে কত ডিজলভ হচ্ছে তার রেটটা ডিটারমাইন করা। Appropriate test conditions and acceptance criteria. What specific test conditions and acceptance criteria appropriate? Immediate release. Does dissolution significantly affect bioavailability? Have relevant development batches exhibit unacceptable bioavailability? যদি yes হয়, attempt to develop test conditions and acceptance criteria which can distinguish batches with unacceptable bioavailability. যদি no হয়, do changes in formulation or manufacturing variables affect dissolution? Use appropriate range. Evaluate dissolution within pH 1.2 থেকে 6.8. এটা আমাকে ইভালুয়েট করতে হবে ডিসোলিউশনটি। রেট দেখতে হবে। যদি yes হয়, are these changes controlled by another procedure and acceptance criteria? যদি no হয়, adopt test conditions and acceptance criteria which can distinguish these changes. Generally single point acceptance criteria are acceptable. যদি yes হয়, এখানে যদি এটা যদি no হয়, adopt appropriate test conditions and acceptance criteria without regard to discriminating power to pass clinically acceptable batches. Appropriate acceptance ranges, extended release.
What are appropriate external ranges? External release? Are bioavailability data available for batches with different drug release rates? যদি no হয়, is drug release independent of in vitro test condition? যদি yes হয়, can an in vitro or in vivo relationship be established? In vitro হচ্ছিল যেখানে ডিজলিউশন করা হয়, সিমুলেশন করা হবে। আর ইন ভিভো হচ্ছিল যা হচ্ছিল আমাদের প্লাজমা লেভেল কনসেন্ট্রেশন দেখা একটা হিউম্যান বডিতে বা একটা লাইভের মধ্যে। Can an in vitro in vivo relationship be established? Modify in vitro test condition if appropriate. যদি no হয়, use all available stability, clinical and bioavailability data to establish appropriate external ranges. যদি yes হয়, use the in vitro or in vivo correlation along with appropriate batch data to establish acceptance ranges. Are external ranges is greater than 20% of the labeled content? যদি yes হয়, provide appropriate bioavailability data to validate the external range. যদি no হয়, finalize acceptance ranges. তাহলে external release ক্ষেত্রে আমাকে একটি external criteria বের করতে হবে ড্রাগ প্রোডাক্ট ডিজলিউশনের জন্য। ডিজলিউশন রেট কি? The dissolution rate is a measure of the actual release rate of the compound at the given particle size etc. in an aqueous media. And dissolution test কি? একটি ডিজলিউশন টেস্টের মাধ্যমে ডিজলিউশন টেস্ট করতে হবে। The dissolution test is done to verify the release of drug in the solution from the tablet because of binders, granulation, mixing, and the coating may affect the release of drug from tablets. তাহলে এই ডিজলিউশন টেস্টের মাধ্যমে এখানে ভেসেল থাকবে, ইউএসপি 1 or 2, প্যাডেল এন্ড বাস্কেট থাকবে। ক্রাইটেরিয়া অনুযায়ী আমাকে দেখতে হবে ফর্মুলেশনটি, the dilution rate আমার ঠিক আছে কিনা। Other pre-formulation studies. Pre-formulation involves the application of biopharmaceutical principles to the physicochemical parameters of a drug with the goal of designing an optimum drug delivery system. Characterization of drug molecule is a very important step at the pre-formulation phase of drug or product development. তাহলে কি কি আমাদের স্টাডি করতে হবে? যেমন প্রিফর্মুলেশন, সলিবিলিটি ডিটারমিনেশন। তাহলে সলিবিলিটি খুব ইম্পর্টেন্ট ডিজলিউশনের জন্য। The solubility of drug is an important physicochemical property because it affects the bioavailability of the drug. The rate of drug release into the dissolution medium and consequently the therapeutic efficacy of the pharmaceutical product. The solubility of a molecule in various solvents is determined as a first step. This information is valuable in developing a formulation. Solubility is usually determined in a variety of commonly used solvents and some oils if the molecule is lipophilic. The solubility of a material is usually determined by the equilibrium solubility method, which employs a saturated solution of the material obtained by stirring an excess of material in the solvent for a prolonged period until equilibrium is achieved. Common কিছু solubility solvent use করা হয়, যেমন water, buffers at various pH, or polyethylene glycol, propylene glycol, glycerin, sorbitol, ethyl alcohol, methanol, benzyl alcohol, isopropyl alcohol, tones, polysorbate, castor oil, phenol, and sesame oil. PK determination. PK বলতে আমরা কি বুঝি? The pKa value is one method used to indicate the strength of an acid. pK is the negative log of the acid dissociation constant or Ka value. A lower pK value indicates a stronger acid. That is, the lower value indicates the acid more fully dissociates in water. তাহলে stronger acid more dissociated in water. A stronger acid and weak acid. pK যত কম হবে তাহলে সেই acid তত স্ট্রং হবে।
Determination of the dissolution constant for a drug capable of ionization within a pH ratio of 1 to 10 is important since solubility and consequently absorption can be altered by orders of magnitude with the changing pH. তাহলে Henderson-Hasselbalch যে ইকুয়েশন আছে সেই ইকুয়েশন কি বলা যাচ্ছে estimate of the ionized and unionized drug constant at a particular pH. যদি অ্যাসিডিক কম্পাউন্ড হয় pH equal to pK plus log ionized drug by unionized drug. বেসিক কম্পাউন্ডের ক্ষেত্রে হবে pH equal to pK plus log unionized drug by ionized drug. Just বিপরীত. pK of a compound is thus a measure of drug and ionized at a certain pH. তাহলে pK equal to minus log K, where K is the acidity or ionization constant of a weak acid. For a weak base, Ka equal to Kw by Kb, or Kw is the ionic product of water. Ionic product means hydronium ion into hydroxyl ionic concentration, and Kb is the basicity or ionization constant of the weak base. Partition coefficient কি খুব ইম্পর্টেন্ট এটি যেমন partition coefficient is a measure of a drug's lipophilicity and the indication of its ability to cross cell membranes. তাহলে যদি oil and water একটি ফেজ থাকে যেমন এখানে পাশে ইমেজটি দেখুন octanol and water একটি ফেজ আছে এখানে it is defined as the ratio of ionized drug distributed between the organic and aqueous phase at equilibrium. তার মানে ionized drugটি কি হবে একটি ইকুইলিব্রিয়াম পজিশনে থাকবে যেমন হবে কি যদি আমি যদি পার্টিশন কোএফিশিয়েন্ট চিন্তা করি the O বলতে oil by water এটা হলো oil এর কনসেন্ট্রেশন বাই ওয়াটার কনসেন্ট্রেশন ইকুইলিব্রিয়াম পজিশনে থাকবে The partition coefficient can provide an empiric handle in screening for some biological properties. For drug delivery, the lipophilic or hydrophilic balance has been shown to be a contributing factor for the rate and extent of drug absorption. Although partition coefficient data alone does not provide understanding of in vivo absorption, it does provide a means of characterization the lipophilic and hydrophilic nature of the drug. তাহলে partition coefficient এর মাধ্যমে একটি ড্রাগের যেটা লিপোফিলিক না হাইড্রোফিলিক হবে তার নেচারটি সহজে বোঝা যাবে এই লিপোফিলিক এই পার্টিশন কোএফিশিয়েন্টের মাধ্যমে Since biological membranes are lipoidal in nature, the rate of drug transfer for passively absorbed drugs is directly related to the lipophilicity of the molecule. The partition coefficient is commonly determined using an oil phase of octanol or chloroform and water. তাহলে drugs having values of P much greater than 1 are classified as lipophilic, whereas যদি much less than 1 are indicative of a hydrophilic drug. তাহলে যদি আমার partition coefficient যদি greater than 1 হয় তাহলে হবে কি lipophilic, যদি less than 1 হয় তাহলে হবে hydrophilic. Although it appears that the partition coefficient may be the best predictor of absorption rate, the effect of dissolution rate, pKa and solubility on absorption must not be neglected. তাহলে partition coefficient এর মাধ্যমে সহজ প্রেডিক্ট করা যাবে যে একটা ড্রাগের অ্যাবজর্পশন রেটটি কেমন হবে কেমিক্যাল স্টেবিলিটি প্রোফাইল এর উপর ডিটেইলস এক্সপ্লেইন করা হবে আমার নেক্সট প্রেজেন্টেশনে আশা করি আজকের এই প্রেজেন্টেশনটি আপনারা বুঝতে পেরেছেন ধন্যবাদ সবাইকে Thank you for joining this time with the Application of Chemistry YouTube channel. See you at Pharmaceutical Drug Development Part 04 Stability Study. Please subscribe to our channel for notification of next presentation.